حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضى الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن أتشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Narrated Aqaba bin as-Samit, who took part in the Battle of Badr and was an Aqaba person heading a group of 6 persons. On the night of Al-Aqaba pledge, Allah's apostle said, while a group of his companions were around him, swear allegiance to me for 1. Not to join anything in worship along with Allah. 2. Not to steal. 3. Not to commit illegal sexual intercourse. 4. Not to kill your children. 5. Not to accuse an innocent person to spread such an accusation among people. 6. Not to be disobedient when ordered to do good deed. The Prophet added, whoever among you fulfills his pledge will be rewarded by Allah, and whoever indulges in any one of them except the ascription of partners to Allah and gets the punishment in this world, that punishment will be an expiation for that sin. And if one indulges in any of them, and Allah conceals his sin, it is up to him to forgive or punish him in the hereafter. Aqaba bin as-Samit added, so we swore allegiance for these, points to Allah's apostle.